Yeah, this session on treatment options for developmental disabilities in Ayurveda. So that is what Dr. Dinesh K will be speaking to us today. So welcome to you all, and our warm welcome to Dr. Dinesh has been. I'm just mute all. Yeah, Dr. Dinesh, who has been who is not new to Nischinta family members. We know Dr. Dinesh, and about couple of years back, we heard a presentation from Dr. Dinesh during one of our get-togethers at Kila in Thrissur. So I'll give a brief intro about Dr. Dinesh for the benefit of those who are first time listening to him. Dr. Dinesh KS is currently professor and head of department of at the Vaidyaratnam PS Warrior Ayurveda College at Kottakkal. Dr. Dinesh graduated in BAMS from Calicut University with first rank, did MD from Gujarat Ayurveda University, and currently pursuing his PhD. The specialized expert areas of Dr. Dinesh are individualized protocol making and management of autism, Ayurvedic management and specially designed procedure-based therapies in children with developmental disorders, infertility management through Ayurveda therapies and lifestyle modification techniques, individualized protocol making and Ayurveda management in pre-conceptional care, especially to the high-risk couple. So, Dr. Dinesh has been working in many areas in addition to autism, or the developmental disabilities in general, I would say. Dr. Dinesh is the founder of the Center for Integrated Management of Children with differential abilities at Kottakkal, and founder of Ayurveda Center for Autism and Learning Disabilities Management at Kottakkal. And Dr. Dinesh is a member of many national and international professional bodies and has published many research papers in national and international journals and in conferences. So, welcome you, Dr. Dinesh, and we are eager to listen from you. And over to you, Dr. Dinesh. Thank you, Rajiv sir. Thank you, Nischinta family members. Actually, it is my second time in front of you, and I sincerely extending my gratitude, love towards all of you for giving me such an opportunity to share these views regarding Ayurveda and developmental disabilities. Here, we will make it all this session with a good discussion, it seems. Yeah. Because there are a lot of apprehensions, misconceptions, a lot of other beliefs regarding this Ayurveda. So rather than going for a monotonous presentation, you can have good discussion after this this session. If at all, if you don't have any time to discuss this in this platform, you can have log into this ethicalayurveda.com. This is my personal website, and this is my WhatsApp number. You can WhatsApp me any questions. Either you can mail all the queries into this email address. The topic is treatment options
of Ayurveda in developmental disabilities. Of course, this is an optional treatment. This is not a mainstream management technique in developmental disorder, especially in India. ആയുർവേദം ഇന്ത്യയിൽ ഒറിജിൻ ചെയ്തതാണ്. ഏകദേശം 36 കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദമുണ്ട്. However, the mainstream research and developments are going on in India and in some European countries only. So, especially so far the developmental disorders are concerned, every parent is highly depressed or panic and they are so much hopeful. അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള such doctor shopping should not be entertained. First of all, let me say, because you have to think and you should know what is Ayurveda, and after that you should judge what is Ayurveda, and only after that you are supposed to opt Ayurveda. Because in Ayurveda it's a famous saying that Vijnanam Aushadhinam Shreshtam. That means the best medicine ever invented in the world is nothing but knowledge, and ignorance is the greatest poison too. So this session, what I am expecting is, I want to just give you certain aspects of Ayurveda, how it is beneficial to developmental disabled children in a factual way, not in any other fabricated way. The situation analysis, if we are looking into the current situation all over the world, complementary and alternative medicine is an option nowadays, even from the common cold to serious medical conditions like cancer or any other chronic medical conditions. Not only that, Ayurveda is now accepted as a complementary and alternative medical system by World Health Organization. So complementary, the word means one which supports another therapy or another medical system. That is complementary. Alternative is a substitute for conventional management. This word are highly contributing towards the better understanding of Ayurveda. Either it will be complementing a main therapy or main technique, or it may be a substitute for main therapy or conventional medicine. Several studies are available nowadays in medical journals regarding the factors which analyzed the complementary and alternative medical system, like ethnicity, associated medical condition, parental stress. But one thing is sure, outcome hope mismatch is evident in complementary and alternative medical system. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ഫെട്ടപ്പായി പോകും. So this mismatch is so much happening in complementary and alternative medical system. Expense outcome match and mismatch. Sometimes it may be highly cheap or sometimes it may be highly expensive. ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്, especially Ayurveda is highly expensive if you are going to, for example, Kottakkal Ayurvedishala itself, not in Kottakkal Ayurveda College where I am working, but if you are going to the Kottakkal Ayurvedishala, that is a private firm, if you are going there, it is highly expensive. But if you are coming to the Kottakkal Ayurveda College, it is cheap because it is government aided institution. Expense outcome match and mismatch is so much there in every alternative medical system. The lack of understanding of the disabilities in connection with the selected complementary and alternative therapy. This is very important. And the last point, the lack of understanding of the disabilities in connection with Ayurveda, that is what I am going to present today. These are the different types of complementary and alternative therapies prevalent nowadays, which are mostly studied in the planet. And these are the different types of diseases where complementary and alternative medical system usage is there. In Ayurveda,
especially from the cortical fraternity, what I'm telling, I would like to introduce you only 3 protocols which are mainly for autism, learning disability, and cerebral palsy. These are the 3 main protocols which are mostly discussed in Ayurveda platform as well as in modern area also, because you will get certain scientific papers regarding the cortical protocol, Agastya protocol for autism, and Ayukam protocol for learning disability and autism. At the same time, we are also dealing with the Down syndrome, intellectual developmental disabilities, multiple congenital anomaly, degenerative neurological diseases, muscular dystrophy, epilepsies, and others. When we went for a survey presently in this year, in 321 parents who are attending our centers, we did a simple survey, simple, understandable survey, not a highly scientific one. These were the diagnoses among those children. Like majority of the children were from the cerebral palsy diagnosis, learning disability diagnosis. Of course, autism spectrum disorder were 47. And 22% of the people didn't respond to our simple questions. We did it with a survey monkey and through telephonic phone calls. But at the same time, rest of the people responded to that. The beauty is, why continuing Ayurveda treatment? This was the essence of certain questions. Of course, there are about 40% people simply adopted Ayurveda only why because I advised them to do Ayurveda. But many of the people, 84% opined, not only this 26% of doctors' advice, but they enjoyed improvement. That improvement, not necessarily scientifically improvement. If you are analyzing scientifically, that may not be an improvement, but still, the parents are enjoying improvement. And certain people are opining that it is not worsening. And why opted Ayurveda? They have apprehension that it is effective. 54% had apprehension that, or prejudice that it is effective. But you see, other treatments are ineffective. They felt like that. This is very important. We are not actually, we are not looking into this side many of the times. And many people are having a belief that Ayurveda don't have any side effects. It is not true. But still, it is a main belief among our people that as it is a herbal, as it is mostly, what we can say, Ayurveda is silent. നമ്മളൊരു സ്വന്തം പെങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിനെ കാണുക എപ്പോഴും. കാരണം വെച്ചാൽ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും. Everything in the world will have effect and side effect. Even the coconut water will have the side effect. If you are looking into any of the cath lab, probably doctors in front of me may be experienced that. In one of my friend cardiologist from Jubilee Mission Medical College, he opined that there are several deaths which are happening due to coconut water, you know. അതായത് ICUന്ന് മറ്റേ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കരിക്കും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുമ്പോൾ 2-3 കരിക്കും വെള്ളം കൂടെ കൊണ്ടുവരും. കരിക്കും വെള്ളം പൊട്ടാസ്യം ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ളതാണ്. ഇത് കുടിച്ചിട്ട് ഈ പൊട്ടാസ്യം കൂടി മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. So everything will have action, everything will have side effect also, but it may be least or it may be negligible, but it has side effects if it is not properly used. With this, we are having a lot of scientific projects, like we have some all India, that means Ayush department funding for certain projects in the Vangara block, and we are conducting several randomized controlled trials with the help of government of India in autism, and there are several autism other Agastya therapy. This is a funded project from International Federation of Ayurveda, and this is another randomized controlled open clinical trial that is going on with the help of the cortical protocol in All India Institute of Medical Science in New Delhi. And these different projects, government funded projects, what I am telling. So
let me say, what are the components of a scientific Ayurveda program? Because so many quacks are there in Ayurveda, it's your duty to evaluate a given system, alternate system, that whether it is scientific or not. And this presentation has to be used for that only, not to get a good impression about Dr. Dinesh case or Ayurveda or cortical fraternity. No, the nutshell, the take-home message from this presentation should be how to evaluate a program of Ayurveda, whether it is scientific or not. See, there will be a lot of Ayurveda drugs for such conditions. You should discuss with your doctor or any Vaidyas or anyone. First of all, let me say, try to rely only the registered medical practitioners. It doesn't mean that all Vaidyas are fake. No, there are a lot of traditional knowledges with them. But the thing is that you have to evaluate whether it is going through a scientific way or not. There will be a lot of drugs. That drugs will be mainly for, there are a lot of aims and objectives, but still I am giving you, for the developmental disorders, you should aim at two areas, like number one, whether it is doing detoxification program or detoxification in our human body or not. Mostly, most of the drugs, the toxins is a common man's language. In our language, in Ayurveda, it is in another form, like we are treating Agni Mandya and we are treating some Visha concepts. But most of the time, those drugs should have some detoxification capacity. The second one is, it should have some area which should manage several metabolic issues. Metabolic issues in the sense, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ്, തൈറോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഇതിൽ ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡറിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദോസ് ഡ്രഗ്സ്, either it should act at the level of detoxification or it should act upon the metabolic areas. Then comes the gut management. Here also the drugs comes. ആയുർവേദത്തില് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വൈദ്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, മറ്റേ എന്ത് അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വയറിളക്കിയാൽ ശരിയാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശീലം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. It indicates we mainly concentrate upon the gut health of all the children, not only the children, even in the adult case, in the diabetes, in the hypertension, everywhere we are primarily aiming at the gut health. Why? Because gut is a Pandora's box. It regulates even the brain and nervous system, endocrine system, respiratory system, everything is connected to gut. So we are primarily concentrating upon the gut. In modern scenario, or if you are looking into the modern science and technology, we are establishing good bacteria colony in the intestine in one sense. Because we, the total human body consists of 55 trillions of cells, of course. But 3 times 120 trillions of germs are present in our human body. Majority of them are present in our gastrointestinal system. And it is needed for us. All the germs are not harmful. Majority of the germs are good for our brain, good for our gut, good for our metabolism, good for our lungs, good for our endocrine system, good for our hormones. And in case of autism, you may be knowing, in case of autism, many of the people are taking the probiotics and everything. It is for good bacteria inhabitation. So we are establishing good bacterial status by looking into the gut health. The main indication of the good bacterial colony are the relieves constipation, improves digestion, manages deficiency. Many people are nowadays, you may be taking the vitamin D supplements and everything, vitamin D 90% മുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ
vitamin D latest became deficient in Indian, not only Indian population, globally. And we Ayurveda people are not looking into this deficiency. We are dealing the whole system of the human body in such a way that it should take vitamin D from their food and sunlight. This is our target. Of course, it is needed in inevitable condition, but this is a pandemic-like situation. Actually, the vitamin D. These are certain research outputs from our genomic sequencing. How can we identify the good bacteria, bad bacteria? It's a costly business, and we need to do a lot of gene sequencing methods of several bacteria which are taken from the stool sample of the children who are suffering from autism spectrum disorders, and we are sequencing it with the help of genomic lab, which are, my lab is in Bangalore, MedGenome, and we are sequencing it. Almost all the results are showing in a positive way, like good bacteria are improving a lot with the Ayurveda management. I am not telling about the treatment. Management consists of not only the drugs, a lot of advices too. And these are the different results regarding the mostly discussed 10 genes of different bacteria, which are harmful as well as good for our human brain functioning and behavior modifications. These are the top 10 phylums. What I want to say, almost all the drugs which are meant for our gut management are primarily acting upon the gut homeostasis. We call it as gut equilibrium, good health. The third one is brain management. Yes, there are a lot of brain management techniques in Ayurveda. The primary aim of the brain management is not, don't think that Brahmi is good for memory and Brahmi is good for our brain, or Shangushpa is good for brain. It is, there is no such equations in Ayurveda, primarily speaking. You cannot make an idiot into a Ramanuja by administration of continuous Brahmi or Swarna or Vayambu. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മെന്റൽ റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നേരെ നമുക്കൊരു നോബൽ സമ്മാന ജേതാവാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. There is no such equations in Ayurveda. Brain management is entirely different. Of course, we are using Brahmi and everything in specific conditions, but it is not a broad spectrum. It is not a broad spectrum at all. We give good neuronal plasticity. This is a technical terminology. The doctors in front of me may be understanding that. Neuronal plasticity simply means neuron is like plastic. We can mold it according to our wishes. Even the Sir Isaac Newton has not used 10% of his brain. Rest of the brain were useless. അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നിരുന്നു. നമ്മളൊരാള് സ്ട്രോക്ക് വന്നൊരു ഭാഗം വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഈ ബ്രെയിൻ സെൽസുകൾ ഒരിക്കൽ ഡാമേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള unused neurons will be utilized by continuous stimulation of physiotherapy and all techniques. And that process is known as neuronal plasticity. So far the developmental disorder is concerned, especially in the cases like cerebral palsy and other motor disorder management, we are using several types of contrast stimulus like hot, cold, powder massage, oil massage, Shirodhara, Nasya. There are several techniques by which we are inducing several stimulus to the human brain so as to get good neuronal plasticity. The second one is, the studied one is brain neurotransmitters are making into an equilibrium. Neurotransmitters, certain neurochemicals, there are certain chemicals which are produced from the nervous tissues which are needed for our well-being. ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത്, ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സീഷറുകള്, എപ്പിലെപ്സികള്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓട്ടിസം, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സുകൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. Then spasticity management in Ayurveda.
What I'm telling is you should have specific aims and objectives to discuss with that particular doctor. Hello, doctor. What are your aims? You should discuss with them. തിരക്കുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തൊന്നും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വക പണികളൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം വെച്ചാല് 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തി പോകുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരല്ല. The word meaning of the doctor came from dosir. Dosir, it means that to teach, not to treat. They should teach the patients and caretakers how to live, how to take the medicine and everything. So they should have enough time to discuss with them. So ഈ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പോകുമ്പോൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. So the tightness of the limb, all of you know regarding the cerebral palsy, like motor developmental disorder condition, there will be tightness which is called as spasticity or rigidity. In such cases, the reduction of tightness, that's a hectic process. By different physiotherapy techniques we are implementing it, but along with the physiotherapy, if you are doing Ayurveda, that will give wonderful results according to different studies. This is one of the graph which I am putting in front of you regarding 50 children, out of which 25 are from only Ayurveda treatments group and 25 from Ayurveda plus physiotherapy group. See, Ayurveda has much comparable effects with the non-Ayurveda people, means the combined group. And this is published one, this article that you can check it out from the internet. So the spasticity management is one area. The next area is hyperactivity management. So for learning disability, intellectual disability, mental retardation, and autistic people are concerned. Hyperactivity ഒരു സിമ്പിൾ സംഗതിയല്ല. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിൽ അച്ഛൻ കള്ളു കുടിച്ചു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടും. കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള TV ന്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, they are non-verbal but still they are understanding a lot, and every day she is എന്താ പറയാ ഇതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So it's a product of hyperactivity, is a product of different aspects like social, body, family, brain. Everything is connected to hyperactivity. That is the beauty of Ayurveda, is that Ayurveda does not see an individual as a mass of several tissues. No, that individual in a given environment, in a given social status, in a given time, in a given space. That is why we are called Ayurveda, not we are, actually the modern science, ultra modern science believe that human body is non-linear. Non-linear means 1 plus 1 need not be 2. 1 plus 1 need not be 2 in biology. നിങ്ങൾ 9 മണിക്ക് ഒരു ലഡു എടുത്ത് കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, 10 മണിക്ക് വിശപ്പ് വന്നു, അതിന്റെ അർത്ഥം 9 മണിക്ക് 2 ലഡു എടുത്ത് കഴിച്ച 11 മണിക്ക് വിശപ്പ് വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? No, it does not follow any mathematical equations. The maximum accuracy is 95%. So it is non-linear. Such phenomena are called as non-linear. Human body is non-linear. Planet is non-linear. Universe is non-linear. Plant is non-linear. So hyperactivity management should not be confined to brain. It's related to social, body, family, brain, and everything. And there are a lot of yoga which are connected to Ayurveda, and we are practicing it to the total family. We have a lot of studies like that. Even ഞങ്ങൾ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നതാണ്. ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പാരൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. പാരൻസിന് ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കിയപ്പോൾ ഓട്ടിസത്തിൽ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, even without a treatment. So family yoga is very important rather than individual yoga. Of course, there are several disabled children who are doing yoga practices in our center, and it is highly yielding so far learning disability is concerned. Learning disability is yoga highly yielding, and of course in MR and ASD they are giving good results, but comparatively learning disability is giving good results with yoga.
Then parental training programs. These are very important. You know, ഞാനത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ മുഴുവൻ കോട്ടക്കലിന്റെ മാത്രം കുത്തകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടക്കലിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റൊരു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. There is no such equations. These are Nischinta people itself. They came to Kottakkal once for our parental training program. We are giving it free of cost. We are giving it free of cost because only thing is that you should apply through proper channel, and you can just call and intimate me so that I can arrange these small groups should be there. ഇതൊരു 6 hours ഇടുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, 7 days പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറെ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. You will study a lot of minor Ayurveda procedures, not to do in your children at that time, only according to the prescription from the Ayurveda doctor you are supposed to. For example, if I am telling you പറയാറുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി, okay, so you should do some piju for 5 days എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിജു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ആ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെ പിജു ചെയ്യാം, എപ്പോഴൊക്കെ പിജു ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And what are the usual outcomes? Usual outcomes in developmental disorders. Number one, appreciable reduction of spasticity in 6 months of time. You can give maximum 6 months of time to a given Vaidya or to a given Ayurveda doctor to reduce the spasticity. ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് that is unusual. I will say unusual. I will not say it is unscientific. It is unusual. Usually the spasticity should be appreciably reduced in 6 months of time. Hyperactivity, so far as hyperactivity is concerned, it should reduce with 3 months of time. Along with IEP, in case of learning disability, along with IEP, the class performance should increase in 1 academic year. ആയുർവേദം മാത്രം ബ്രഹ്മി മാത്രം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് A+ കിട്ടുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കരുത്. ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ആവശ്യം വരും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആയുർവേദം കൂടി ചെയ്ത് ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിനുള്ളിൽ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് മുകളിലേക്ക് വരണം. Attention by different methodology, if you are assessing the attention, it should increase in 3 months. Socialization should be improved in 3 months. Gut function should be improved within 1 month if it is a proper treatment. ഞാൻ ഈ ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ മൈൽ സ്റ്റോൺസുകൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എത്ര വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ടൈം പോവുകയാണ്. കുട്ടിയുടെ മാനേജ്മെന്റുള്ള ടൈം നമ്മൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോ ടൈം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ 3 മാസത്തിലേക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ചു തരുമെന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. The thing is, you should discuss how much I have to wait for. An experienced doctor should say that on an average within this month it should come down. This is the usual thing. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈം ലൈൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then how can we analyze whether a program is scientific or not? Number whether should, very important point. എന്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള എന്റെ അച്ഛൻ ആയുർവേദ വൈദ്യം തന്നെയായിരുന്നു. ആള് മിസ്റ്റിക്കലായിരുന്നു. ആള് അക്കാഡമിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ അൺസയന്റിഫിക് ആണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചാല് ഒരു കോമൺ മാനിന് നമുക്കത് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ കൂടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ മിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ തോട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആവാതിരിക്കുക. അതിന്റെ സയന്റിഫിക് വശം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ മിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ. Shouldn't be an occult or trade secret, first of all. There are several practices, the drugs which I will not say what are the contents. And such a type of trade secrets and occult practices are mostly unscientific. Because propagation of a knowledge will not be a harmful phenomenon to that particular knowledge. So it should not be a highly economy oriented business. So far
developmental disabilities concept. കാരണം നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് 1 വർഷം കൊണ്ടോ 2 വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്ന കേസല്ല. ഒരുപാട് കാലം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മളെ കുട്ടി ഒരു ATM കാർഡായിട്ട് മാറരുത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് I won't recommend that. I will say I won't recommend it. അത് ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് 100% പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ I won't recommend it. Should have scientific explanation. The doctor should explain what is going on with this child and what is going to do with your drug and what are the expected outcome. This should be very much discussed. Then let me go through some FAQs related to Ayurveda programs. Number 1, whether cortical premises are necessary for all this purpose? No. എവിടെയൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയുർവേദ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സാധനം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കോട്ടക്കലല്ല. I have many children who are outside the Kottakkal and nearby hospitals. If there is any doctors, if they are receptive, if they are ready to discuss with me, I can, and the whole Kottakkal team can give the protocols how can be done with that particular particular child with the developmental disabilities that I can give. So cortical premises is not a mandatory premise for the management of all this area. And even nowadays we have another plan like and there are certain friends, technical friends, they formed a group, Aditi, Ayurveda and Therapeutic Integration for Developmental Habilitative Intervention. What they are doing, all these protocols like Agastya, Ayukam, Cortical Protocol, everything they are taking from our department and they are giving franchisee in 30 kilometers throughout the Kerala. Now almost 5 to 8 franchises. Now recently we have started this. 8 franchises are already booked. Anybody can take this franchisee with certain norms. That should be a doctor, or that should be a therapist, or it should be a parent of any disabled children. And what we are giving, all our the staff of all Aditi centers will be trained staff from our department, including the speech therapy, occupational therapy, and sensor integration therapy, psychology, individual education, home therapy. Home therapy is a special feature of our department. Like we are teaching the parents how to do many procedures, and after 1 year, they will be autonomous to do many of the treatments. So this is one of the initiative from Aditi group to avail all these facilities scientifically from our protocols. Whether the children will cooperate with the treatment, big question from parents. My child is highly hyperactive, so whether they will be able to manage with this treatment. Wonderfully, they will cooperate with the experienced therapists, not the fresh hands. Experienced therapists, Ayurveda therapists, like Masias and everyone, they will wonderfully cooperate, especially the autistic children. For 1 or 2 days, there will be some problems. And after that, against our apprehension, they will readily cooperate with all this treatment. Very minute percentage of the people with some ADHD. But we are having a lot of technologies like cartoon pictures and everything. And in Panchakarma theater, there will be a television, and all the devices are this child friendly. So the child will cooperate. Majority of the child will cooperate with the treatment. Next is whether it is expensive. See, frankly speaking, Ayurveda treatment is not at all expensive. Expensive Ayurveda treatments are coming after having a lot of other facilities like the residing facility and the infrastructure and the manpower which are involved in big hospitals. But in order to bypass all these expense, be trained with the home therapies and be autonomous with almost all the treatment which are necessary for the
children with differential abilities, not for the all. We are having a lot of therapies like Vastis, Vamana, Virajana, that are not at all possible with you. But majority of the therapies are compatible to the parents, and they can do lot of such therapies, and they can prepare their own simple medications. In that way, it is not at all expensive. Any side effects, as I told you, Ayurveda drugs are not immune from the adverse reactions and side effects. There are a lot of medicines. For example, I will say one thing. Usually, I am not disclosing this fact to the common people, but to the Ayurveda doctors, I am doing it. But I will say, there is a common belief that if we are doing Ayurveda, at first stage, the disease will increase, and after that, it will be subsided. Is it not so? Many of the people are having such belief, especially the skin diseases and everything. That increase, the initial increment is a side effect. It is not desirable. An efficient doctor will not do that. But the common people are having such an idea that an initial increment of the disease is a part of this game. No, that's a side effect. Likewise, many such side effects are there, but in comparison with the conventional medicine or modern medicine, this is very least side effects. Very least side effects. It will not harm your organs very much. Now, there are certain papers which are giving the results that there are several heavy metals which are present in the Ayurveda. That is true, no doubt. Most of such heavy metal prepared mineral drugs, if it is judiciously applying, it will not give you any side effects. But many times what is happening, you know, for example, I will give you one example. Shwasanandam Guliga, Shasamudra Nalladanu. Ayurveda doctor എഴുതി 7 ദിവസം ആയുർവേദ ഡോക്ടർ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആയുർവേദ അല്ലേ, എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചാളയാന്ന് കെയർ ടേക്കർ പേഷ്യന്റ് തീരുമാനിച്ചു. അവൻ ഒരു മാസം 1 വർഷം ചിലപ്പോൾ 2 വർഷമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി അടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെവി മെറ്റൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് മെർക്കുറി. It should be used in a specific time. So there are certain other drugs which has to be used with very, very strict precautions. So there are several drugs which are having adverse drug reactions. There are having minimal side effects, and if they are properly used by a registered medical practitioner, that won't give you any sort of side effects. Next, whether severe പഥ്യം പറയല് ഭയങ്കരമാണല്ലോ ആയുർവേദക്കാർക്ക്. ആയുർവേദം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഇറച്ചി മുട്ട മീനും ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. No, it is a wrong belief. Pathya is mainly for disease. Second, for the drug. Mainly for disease. For example, I usually say Pathya to the autistic children that they should follow casein-free, gluten-free diet. If I am telling casein-free, gluten-free, you will not consider it as a pathya. പക്ഷെ പാല് പാടില്ല കേട്ടോ, തൈര് പാടില്ല കേട്ടോ എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കാരണം അത് പഥ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ പാല് കുടിക്കുന്ന ദിവസം മരുന്ന് കൊടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുക പാല് കൊടുക്കില്ല. That's a wrong belief. See, pathya, actually the pathya word itself is a wrong belief. Pathya is actually good for body. We Ayurveda people are telling apathya. പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അപഥ്യമാണ്. Anyway, common man's language pathya is mainly for the disease. If you are suffering from hypertension, എരിവും പുളിയും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അത് കഴിക്കണം, മരുന്നിലല്ല എരിവും പുളിയും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ്? ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് നല്ലതല്ല. സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പേപ്പറുകൾ, സയന്റിഫിക് പേപ്പറുകൾ ഞാൻ തരാം. Likewise, lot of pathya's are mentioned mainly for the disease, not for the drug. And there are several drugs which needs pathya. അല്ലാതെ ആയുർവേദ മരുന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിയമമേ ഇല്ല. ഞാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്.
ചില കുട്ടികൾക്ക് സെക്കൻഡ് സാലഡ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അതെന്താ സെക്കൻഡ് സാലഡ് കഴിച്ചാല്? സെക്കൻഡ് സാലഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം അത് മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ കുട്ടികളുടെ ക്രേവിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം വട്ടം വരച്ച് കലണ്ടറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതാ ഈ ദിവസം കഴിക്കാം കേട്ടോ, ചോക്ലേറ്റ്, മിഠായി, ബിസ്ക്കറ്റ്, നോൺ വെജ് സാധനങ്ങൾ, ലേസ്, ചീറ്റൂസ്, ഇതൊക്കെ ഈ ദിവസം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. Likewise, Patya is mainly indicated for the disease. അത് പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരില്ല, ചിലതിൽ വേണ്ടി വരും. അത് മീൻ എല്ലാവർക്കും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം ഇല്ല. Next is whether Ayurveda and allopathy will go simultaneously. It's a big topic. There's a common belief among common people that Ayurveda കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ allopathy പാടില്ല, allopathy കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഹോമിയോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം. There is no such things. See, of course, there are certain drugs which are having some drug interactions which are proven, which are, many of them are not proven. But ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആയുർവേദം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും സാധനങ്ങളില്ല. ആയുർവേദത്തിൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില മരുന്നുകൾ വരും. ചില ഞങ്ങൾ ഉഷ്ണം തീഷ്ണം എന്ന് പറയും, ഭയങ്കര ഉഷ്ണവും തീഷ്ണവുമായിട്ടുള്ള ചില ഡ്രഗുകളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പാടില്ല എന്ന് പറയും. Many of the drugs can be given along with, because we are having the epilepsy plan, what we have is with allopathic medicines only, and we are having several clinical trials in which Ayurveda is given along with allopathic medication to reduce the side effect of allopathic medicines, to reduce the side effects of allopathic medicines. So there is no such equation that Ayurveda and allopathy will not go hand in hand. No, it's not like that. Now I will show you certain procedure-based therapies which are useful for our children with differential abilities. Okay, just to show you certain procedures. This procedure is called as Avagaham. In Avagaham, we are mostly using to the spastic diplegia type of cerebral palsy. In spastic diplegia type of cerebral palsy, there will be spasticity of the both lower limbs, tightness of both lower limbs. In such cases, we are putting the children in such buckets where medicated water will be there or non-medicated water will be there, that will be lukewarm. This procedure is called as Avagaham. This is good for reducing spasticity in diplegia cases. Now, let's see the procedure of Nasya. Nasya ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുക. പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് Nasya procedure. This is good for learning disability, good for cerebral palsy type of children, good for mental retardation, good for intellectual developmental disorders, Down syndrome, but it is not good for autism spectrum disorders. ഇതതിന്റെ പ്രൊസീജിയറുകളാണ്. Now this is നവരതേപ്പ്. നവരക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് നവരത്തേപ്പ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നവരതേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം. അവഗാഹം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം. നവരതേപ്പ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തേച്ചു കൊടുക്കാൻ വളരെ രസമുള്ള സാധനമാണ്. ന്യൂറോ മോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റീസ് in one stage it will be beneficial, not for all the children. Okay, so navaradepa can be done very effectively. It can be given in our home environment even. It's very least expensive procedure in house, but if you are going to a private Ayurveda hospital, it is around 1,250 rupees per navaradepa. As സമയം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 rupees കൊണ്ട് സാധനം ചെയ്യാം. മൊത്തം 1,000 rupees നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. Okay, now it is orofacial massage. We call it as mukhalebam. This is widely using for language development of autistic children and other cerebral palsy children. These are some herbal drugs like kalyanamala churnam. We are mixing it with honey and we are daily giving massage to the oral mucosa, tongue and gingival area. All this area will be massaged regularly for 7 days or for 21 days or 3 months or 4 months. These are the different courses of orofacial massage and it can be swallowed. These are enhancing our language efficiency of the child. Takadara.
Sakardara is a type of dara in which buttermilk, medicated buttermilk is being used. This is child of mental, minimal mental retardation, intellectual developmental disorder. Child is and this is good for many aspects like to improve the concentration, to reduce the hyperactivity, and to improve the neuronal plasticity. These are the Sakardara procedures. And this can be, even this can be adapted in our home environment. I have a mother. She is doing all these procedures from our husband വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. അവര് എന്തോ പെട്രോൾ ടാങ്കിന്റെ ടാപ്പ് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കയറിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഈ സാധനം കട്ടിലുമ്പോ കെടുത്തിയിട്ട് ഹെഡ് ലോ പൊസിഷനിൽ കെടുത്തിട്ട് ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ധാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി 250 രൂപ കൊടുക്കണം. ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി സാധനം ചെയ്യാനായിട്ട് 250 രൂപ തയ്ച്ചു വേണ്ട. ഓക്കെ, നൗ Udvartanam, powder massage. This is a powerful sensor integration technique of Ayurveda. We are giving contrast stimulus to the brain and integration management of different sensory inputs. This is a type of powder massage. This is very effective in atonic cerebral palsy. Atonic cerebral palsy means the flaccid cerebral palsy, not spastic cerebral palsy. ടോണൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കേസുകളിലുള്ള ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം. It will come around 900 rupees for a day in the hospital. If you are doing it in the home environment, it will come around maximum 100 rupees. This is Ubaraha. Ubaraha is a type of medicated bandage. These are widely used for spasticity management. We are putting these medicines in a specified liquid. We will make it lukewarm, and after that it paste over certain medicated leaves. This നമ്മുടെ എരിക്കിന്റെ ആ എരിക്കിനെ വെച്ച് കിട്ടും. ഉപലാഹം very effective. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ? Let me wind up. So these are the main areas where I would like to stress upon. So far the parents are concerned, and if at all any discussions are needed, let us discuss in this platform. Otherwise you can go through this website or WhatsApp. And thank you once again to the Nishinda people and Raju sir, Venkat sir, everyone who invited me for this session. And if you understood something, that is due to the beauty of Ayurveda. If you don't understand something, that is due to the fault of Dr. Dinesh KS. Let me wind up. Thank you one and all. Hello. Yes. Sir, ഒരു question ചോദിക്കാമോ? Yes, of course. Sir, എനിക്ക് 7 വയസ്സിലൊരു മകനുണ്ട്. Yes. ഞാൻ സുനേത്രി എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂരിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് 1 കൊല്ലം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് when he was 3 or 4 years old. Yes. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള, ഇപ്പൊ കൊറോണ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലോട്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കൊറോണ കാരണം വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ സാർ ഇങ്ങനെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ സാറിന്? അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാണ്. നമ്മള് ഞാൻ എന്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് തരാം. ഞാൻ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് നമ്പർ എങ്ങനെയാ, എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I will put the number in the chat box. അതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ സർ. ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ നിശ്ചിന്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പർ ആകാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? That I don't know. You can discuss with Raju sir or Venkat sir. They will guide you better. ഓക്കെ സർ. ബിക്കോസ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് കിട്ടിയതാ ഈ വെബിനാർ. Right. Thank you. Okay, sir. Thank you. Dr. Dinesh, can I ask one question, please? It's Sandeep from Dubai. Yes. Okay. Dr. Dinesh, my son, he's a 5-year-old now. So, I took him to all around the world for his autism. He was, when he was 2.5 years, so I took him to London for his treatment. So they said he's a mild form of autism and development delays. But we are doing these therapies like OT therapy, speech therapy, ABA therapy for 2.5 years. But we have seen very minor, minor improvement in him. And one of doctor told us to take a homeopathic medicine, so we start taking homeopathic medicine for like 1.5 years. So his sleeps improve, but still he have a lot of issues going on. So somebody told us to see the Ayurvedic doctor, so we see an Ayurvedic doctor in India in Hyderabad.
But they said, he's a retired doctor. So we still have no clue how to meet you. And, due to this corona, we really, won't come to see you at least to start his treatment, because as per the doctor in London, they said, it's better to treat as early as possible. See, what is your exact question? Whether Ayurveda will be helpful or not? That's right. Yes, Ayurveda will be helpful, no doubt. Now, are you a member of Nishinda? No, doctor, no. No. So you just have a contact with my number. I will guide you in this present situation, in Corona situation. I can give you certain advices, and after that we will discuss how to go ahead with the plan. Whether it is possible to make a consultation physically, or how to proceed ahead. So initially, you contact with us, then we will give you enough guidelines. Okay. So, doctor, can we take Ayurvedic medicine with homeopathic medicine? Is it okay, or is it? We are okay with homeo medicines, but homeo people are, by their principle, homeo is not good along with Ayurveda. But people believe that that is not an issue with homeo. Ayurveda medicine don't have any issue with homeo medicines. Yeah, because once we giving him homeopathic medicine, his sleep is improved. So yeah, we will. So you take that homeo very well, because it is not who is treating or which system is giving. We should get the improvement. Okay. If the homeo medicines are better for the if you felt it is better for the sleep, continue, no doubt. There is no issue to take the Ayurveda medicine along with that. Speech therapy and OT therapy will continue. Should be continued. Okay, doctor. Those are the main therapies for the autism issues, and all these are either complementing or alternating with the mainstream treatment of these OT, speech and psychology. Yeah. So last question, please, doctor. Last question. We have sent him to the school, the normal school, last semester. In Dubai, they have a system. They will, send one shadow teacher along with him. Yeah. So we have seen that he have not improved quite a lot. So we have removed him from the school. So some of therapists telling us to send him to the special schools. So my worry is in special. My worry is not advisable. Yes. Okay. So my worry is, my brother is a doctor as well. My brother is a doctor as well, pediatric. So he said to me, if you send him to special schools, he will catch, other kids, how they behave. So this will deteriorate his condition as well. Is that true, special doctor? care can be given, but they should not send to a special school where all types of disabilities are present. That's not good. Okay, doctor. Okay. Thank you so much. I will be in contact with you on WhatsApp. So hopefully we will, Thank you so much for this presentation. It's really helpful. Thank you. Namaskaram, good morning, Doctor. Dr. Dinesh. Dr. Dinesh, good morning. Can you hear me? Yeah, of course. Hello, Sir. Major Sudhakar Pillai here. Hello, sir. Paril, sir. Hello, how are you? Achha, Doctor, Fine, I sir. got a question regarding the gut management. Yeah. Okay, this is basically most of our intellectually challenged children are overweight. Yeah. And they tend to eat more, and some of them do not know whether their stomach is full or not. Yeah, And most of them are on medication. Most of them are on medication also. So my question is, how can we, or you can give some directions, do's and don'ts, or as far as the diet is concerned, what are the desirables and which are to be avoidable? See, this kind of guidance should be ideal for the parents. Yeah. That is a big concern so far. The parents are concerned. Many of such children don't have this satiety, food satiety, which has to be functioned from the hypothalamus region. There are powerful management. Only with the medications it can be reduced in Ayurveda. For example, we can give. I will give you certain home remedies. For example, number one, try to give. You know that. നന്നാരി കിഴങ്ങ് അറിയില്ലേ? നന്നാരി സർവത്തുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. നന്നാരി സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട്. നന്നാരി
that nannari itself, that herbal drug can be boiled, and this water should be the only water should be given to such children. Number one. Number two, regular exercises. Number three, simple pranayamas. Simple pranayamas are highly effective in this condition. And you should take an Ayurveda consultation to nearby Ayurveda doctor, because we have such a clinical condition. We are having lot of medicines that can be given in such cases. It can be cured even. That satiety, the deficiency of the satiety, that can be cured very well. And good effective treatments are available. Sir, namaskaram. Namaskaram. വെങ്കട്ടാണ്. വളരെ വളരെ നന്ദി, വളരെ നന്ദി സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന്. അതിനു പുറമെ സാറോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ കൊറോണ സമയത്ത് what are the precautions that we have to take as parents? Also, what are the basic precautions we have to take it for our child? Okay, ഞാൻ അതിലൊരു ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ നക്ഷൽ പറഞ്ഞുതരാം. Okay. Number one, see, the immunity is a special thing which you have to build only through your lifestyles, not through the medicines. Number one. Okay. For that, at least 5 activities should be in a regular pattern in your home. Number one, waking up. Number two, sleep. Number three, exercise. Number four, food. Number five, this bath. These 5 activities should be regularly in a correct timely fashion should be followed. Number one. Number two, your area, your house premises should be fumigated, medically fumigated. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വെറുതെ ആര്യവേപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയുടെ ഇലയും മാത്രം പുകയ്ക്കുക. Okay. Number three, you should take always some herbal drinks, like the usual drinks what we are suggesting. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. Yes, sir. പനിക്കൂർക്ക തുളസിയുടെ ഇല മാത്രം ജസ്റ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഡെയിലി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Okay. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് പനി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. Okay. ലൈക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സാധനം എടുത്ത് കഴിക്കുക. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുക്കുംബർ കഴിച്ചാൽ ജലദോഷം വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജലദോഷം കഫക്കെട്ടും പനിയും വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസുകളും ആക്ടിവിറ്റീസുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. Okay, sir. Okay, and regularly you should follow all these lifestyle guidelines, like waking up, sleep, exercise, food, bath. It should be in a correct time. That itself will give you a lot of good outcome in your body immunity. Along with that, there are several in Ayurveda there are several government programs for the preventive package of this corona. You just have a consultation with your nearby government Ayurveda hospital. All these are not proven, but all these are hypothetical, but it is giving a lot of positive impacts in the human system. So another one, there is also medicine available certified by Ayush Ministry called Ayush Kwada Churnam. Yes. Is it how we have to consume this, at what times or what interval, how this will be useful to us? Take half teaspoon of Ayush Kwada Churnam, boil it in 1 glass of water. Okay, sir. And take it 2 times a day. That's enough, more than sufficient. It's empty stomach or after food? Empty stomach. Always try to take, except Arishtas and Asavas, all other medicines are better to take in empty stomach. Okay. This can be mixed with the tea or coffee? It's okay, no problem. No problem. No problem. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sir, I am Rajeshri. I Okay. have a 17-year-old daughter. So Okay. I have taken intensive Ayurveda in the beginning when she was 3.5, 4. And now I am also into some kind of metabolic correction and supplementation, gut in an allopathic manner. So my allopathic doctor was telling me that he would like to have an Ayurvedic support for certain things.
which I'm just trying to read out here. He's saying that it should, at a certain point in the treatment, he wants 21 days Vasti, deep cleansing, and Ayurvedic locally acting antifungals. So I just want to know the possibilities, like this deep cleansing. What's the diagnosis of your kid? My daughter is autistic. Vasti, I won't advise at all. Okay. Vasti, I won't advise at all. Rest of the two things are good. Okay. So this is deep cleansing and Ayurvedic locally acting antifungals. Locally acting antifungals, okay. Deep cleansing means actually what was his intention, I am not clear. If you just make such certain elaboration regarding the deep cleansing techniques, what he meant. Okay. If it is, Vasti is also a type of cleansing therapy, but it is not advisable. But at the same time, purgation can be given. And there are certain deep cleansing method which is emesis, that is not advisable in autism. So deep cleansing method, what exactly he meant has to be look into it. Then only I will be able to say that. Okay. Another question is, we have heard about probiotics, prebiotics, etc. Yeah. So, lot of food which fall into the prebiotic categories are there. Yeah, yeah. So could you suggest some prebiotic food material? I will not recommend any prebiotic or probiotic. Better you take biotic. Okay. That's different. You take, for example, you are on natural food. That itself will give lot of biota. If it is not giving biota, it means that you are not deficient, but your system is unable to handle to produce sufficient biota. You correct the system rather than supplementing it. Okay. So those treatment protocols that you were saying are supposed to help. Yeah. Yeah. Oh. And there was a mention of detoxification in the beginning of the presentation. Yeah, yeah. So my question regarding detoxification is that, do you have this concept of heavy metal overload and you Yeah. do this? Yes, sir. Yeah, yeah. Okay. We have that concept too. But that heavy metal overload is coming from our environment, even from our breast milk. If you are analyzing the breast milk of Kasaragod district, it consists of a lot of heavy metals. Okay. The same thing is present in the lady's finger, in brinjal, in all of your vegetables also. So if you are going for a chelation therapy for an autistic child, that child will give you good results for maximum 6 months. After 6 months, again the child will produce a lot of other symptoms which are comparable to the previous one. What does it mean? Where did it come? All these heavy metals will be later on increased after 6 months or 1 year of examination. So all these are coming after through our environment, air, and through our water and food. Because 1901, the first industry started. The industrial revolution started in 1901. After that, everything is polluted with heavy metals. Okay. We are considering it. Fine. Okay, sir. Thank you. Thank you. Because of this vitamin D deficiency, sir, പറഞ്ഞില്ലേ? Because of that and ഈ മറ്റേ as a prebiotic or probiotic, I don't know what to call, പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വെച്ച ചോറിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതാണ് കാലത്ത് മോരൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മോന് കാലത്ത്. Is it good, sir? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതെന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയെന്ന്. മോര് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. വെണ്ണ മാറ്റിയ തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ മാറ്റിയെടുത്ത മോരായിരിക്കണം. മോരിന്റെ അളവ് ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് പഴങ്കഞ്ഞി കൊടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അൺലസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ഗുഡ് ഔട്ട്കം, കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്, നോ ഇഷ്യൂ. വിന്ററിൽ ഇത് ചെയ്യാമോ സാർ? ബിക്കോസ് കോൾഡ് എന്തെങ്കിലും പിടിക്കുമോ? ചാൻസസ് ആർ ദേർ. അത് ഇവിടെ അതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് നോക്കണ്ടേന്ന്. നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഫുഡ് ഈസ് 100% കോമ്പാറ്റബിൾ ടു എവരി സിറ്റുവേഷൻ. അതെ, ഓക്കെ സാർ. സർ, ഈ മോരിന്റെ കണക്ഷനിൽ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കേസിംഗ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുട്ടികൾ, ഫോർ ദോസ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ കേസിംഗ് സെൻസിറ്റീവ്, മോര് കൊടുക്കാമോ?
മോര് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി മോരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മോരിന്റെ കാര്യത്തില് പല കുട്ടികളിലും പല രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെണ്ണ മാറ്റിയെടുത്ത മോര്, അധികം പുളിയില്ലാത്ത മോര് നിങ്ങള് കൊടുത്തു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇലിയോകൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഗട്ട് അലർജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. മോര് അതർവൈസ് നല്ല സാധനമാണ്. വളരെ ചുരുക്കം ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മാത്രമാണ് മോര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സുകളും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. മോര് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കുട്ടിയിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം തീരുമാനിക്കുക. നെയ്യ് കൊടുക്കാൻ നെയ്യ് ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല. മരുന്ന് നെയ്യായാലും ബ്രഹ്മീകൃതായാലും കല്യാണകൃതായാലും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലോട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും തീരെ കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. വേറൊരു കാര്യം, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ടു വൺ മോർ ആയുർവേദിക് സെന്റർ തൃശ്ശൂരിൽ. അവിടെ അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് 1 കൊല്ലം ഐ ഫോളോഡ് ദ ഡയറ്റ്. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, മോര്, പാല്, തൈര് ഒന്നും പാടില്ല. അനദർ തിങ് ഇസ്, ഈ ദോശയുടെ മറ്റേ ഇഡ്ലിയുടെ ബാറ്റർ പോലും ദിവസവും ഞാൻ അരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു വിധത്തിലും ആ ബാക്ടീരിയ, ഒരു ഫോം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വാട്ട് ഐ ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ മൈ സൺ ഇസ്, അവൻ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡൈജസ്റ്റ്. അവന് ഭയങ്കര ഫ്ലാറ്റുലൻസ്, ഗ്യാസും ഡയറിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I went back to giving him curd and more. അതായത് ഹൈലി പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ആണ് ഓട്ടിസം കുട്ടികൾ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലി ടൈലേർഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഏറ്റവും. ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്നുള്ളത് വേറൊരു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐഡിയൽ ആയി എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് 1 മാസം, ഒരു 2 മാസം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എന്താന്നുള്ളത് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അത് വാസ്തവമാണ് സർ. യു കനോട്ട് വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ കേസിൽ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ തൈരും മോരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ഞാൻ റെസ്യൂം ചെയ്തു അതൊക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ ശരിയായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സാധനം പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹിം. സി, ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ഉള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു തിയറി വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ന്യൂറോടോക്സിൻസ് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കുക. സോ ആസ് സൂൺ ആസ് യു വിഡ്രോ ദീസ് തിങ്സ്, ഒരു ഡ്രഗിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി there. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഷോയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഈ അഡിക്ഷൻ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി what he undergoes, the same thing this child also undergoes when you withdraw all those things which are actually causing him to get intoxicated due to those toxins generated in his body. അപ്പൊ അതാണ് തിയറി. അപ്പൊ 6 weeks ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ഞാൻ കേട്ടതും വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 6 weeks ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് 6 weeks കഴിഞ്ഞ് if you see an improvement, then it is really helpful. Within the 6 weeks what you are actually seeing is a withdrawal symptom kind of a behavior. അങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഞാനത് കേട്ടിട്ടില്ല. അതൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. പക്ഷേ അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീരിയസ്ലി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സർ, ഞാൻ ഈ ഓട്ടിസം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള I used to follow them very, and it is basically on their protocols that when I followed I could see a lot of changes. And same thing I have observed in my child. And then I started reading up in those Autism Research Institute sites and all those articles and published data. There they said that whenever you withdraw something which is actually adding to the neurotoxicity of the body actually it is like an opium kind of an effect on the child. So as soon as you withdraw that, the child will start showing withdrawal symptoms. So what happens for the 6-week period, there is an instability. Sir നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂടിയിട്ട് കുറയുന്നതിന്റെ ഒരു തിയറി പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് something similar was discussed where they say 6 weeks it will just aggravate and we need to keep patience, and I have done that. 6 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് what you see is the actual thing that you, whether it is good or bad, will be known after 6 weeks.
So അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ there are a Anyway, lot of, thank you for that good idea. I will look into it. I will refer that theory and I will let you know later if you are contacting me. My definitely, opinion. sir, we'll keep in Okay. touch. I need to. Okay. Thank you. വെങ്കട് സാർ, നമ്മുടെ ഞാൻ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വൈകിയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. അപ്പോ ഇനിയുണ്ടോ, ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടോ? Most of the questions കഴിഞ്ഞു. I think it was an excellent presentation. Then Thank you, sir. I think for everyone, the Nischinta family members and also the few people who joined who are not part of this, and also there was an excellent interaction. So definitely, as suggested, Nischinta and you will be keeping in touch, and I think. So I am also thanking Venkat for coordinating with Dr. Dinesh and helping in arranging this session. So Dr. Dinesh, thank you very much. Valare Thank you, nandi. sir. Yeah. നന്ദിയുണ്ട് സാർ. Nandi. Okay. So thank you.